Good afternoon. Добрый день. I'd like to welcome all of you to this living teaching of Advaita. Я хотел бы поприветствовать вас всех на этом живом учении Адвайты. And I would especially like to welcome this backpack. А особенно я хотел бы поприветствовать вот этот рюкзак. And so I will address my remarks to the backpack. Поэтому сейчас мои слова будут адресованы именно рюкзаку. My hope is that by being here, Я надеюсь, что пребывая здесь, that more and more will come out of you. все больше и больше будет выходить из тебя. And with grace, perhaps by the end of this weekend, you will be empty. И к концу этого вечера, я надеюсь, ты станешь пустым, с милостью. This happens to be a very receptive backpack. Этот рюкзак оказался очень восприимчивым. Not all backpacks have this quality, Далеко не у всех рюкзаков есть такое качество. but I think we're very fortunate to have this backpack with us. Я думаю, что нам очень повезло, что с нами такой рюкзак. It's this one here. Это именно вот это. Its name is Swiss Gear. Называется он Swiss Gear. So like the rest of you, I do not know the story of this backpack. Как и все вы, я не знаю историю этого рюкзака. I do not know how it came to be sitting in this chair. Я не знаю, как так оказалось, что он пришел и сел на этот стул. But something brought this backpack here today. Но что-то привело сюда этот рюкзак сегодня. And what the impact of the teaching will be on the backpack, we don't know. И какое воздействие учение произведет на него, мы не знаем. So the big question is, what is the difference between you and the backpack? Так что большой вопрос в том, в чем разница между вами и этим рюкзаком. This is what we've been thinking about. Yeah, it's good. Очень хорошо. What is the difference? В Yeah. чем же разница? Если говорить про метафору, то мы все, каждый человек это большой рюкзак, и он чем-нибудь наполнен. Metaphorically speaking, each person is a big backpack filled with something. Yes. Да. И у меня есть ожидание, что к концу занятия он станет пустым. And I have an expectation that by the end of this day it will be empty.
And this is the difference between you and the backpack. Вот в чем разница между вами и рюкзаком. The expectation. The backpack has no expectations, У рюкзака ожиданий нет. and thus the backpack will not suffer. Соответственно, рюкзак страдать не будет. Да, согласна. I agree. But we don't know actually when it is happening. Ну мы не знаем, может быть он не страдает, рюкзак. Он же не говорит ничего. Do you really mean to tell me that you do not understand the difference between yourself and the backpack? Вы правда хотите сказать, что не понимаете разницу между собой и рюкзаком? Or are you just trying to be clever? Или вы просто хотите быть остроумным? No. Know what? You don't know the difference, or you do know the difference? Нет, это значит, что вы не знаете разницу, или нет, что не I think хотите I быть know, остроумным? but actually I'm kind of not joking when I say we don't know if he suffers. I mean the backpack. Переводите, пожалуйста. Я говорю, что, может быть, я и понимаю разницу между рюкзаком и собой, но я, может, даже особо не шутил, когда говорил, что рюкзак может не страдать. Мы точно не знаем, он же нам этого не говорил. Но теоретически разницу как бы я могу ее понимать. Но прав я или нет, на самом деле, смех смехом, а может быть, еще я и не прав. So the fact is, you are absolutely correct. We cannot know anything for sure. Дело в том, что вы абсолютно правы. Мы действительно ничего не знаем точно. Anything is possible. Все возможно. But if we carry that to its extreme, then there is nothing whatsoever to know or say. Если мы доведем это до абсурда, то можно сказать, что ничего невозможно знать и ничего невозможно сказать. So we function at the level of a kind of knowing that is quite practical. Поэтому мы функционируем на уровне знания, которое очень практично. And this is where the teaching begins, И именно там и начинается учение. at the level of the practical, На практическом уровне. at the level of what we can communicate, На том уровне, на котором мы можем что-то сообщить. of what we know about the world around us through our senses and our experience. То, что мы познали о мире вокруг себя через свои чувства и через свой опыт. And so, in our experience, we know that the backpack is not sentient. И мы знаем, исходя из своего опыта, что рюкзак не чувствительный. In any way that we can identify sentient. В том смысле, в каком мы определяем чувства, органы чувств. And so we make the distinction between things in order to function. И мы проводим различия между вещами для того, чтобы функционировать. What we know from our experience is that we suffer. И мы знаем из нашего опыта, что мы страдаем. That quality of experience happens in human beings.
Это качество опыта происходит в человеческих существах. And we can see what it looks like И мы можем посмотреть, как это выглядит in ourselves and others. в себе и в других людях. And we can see if those characteristics apply to others. И мы можем посмотреть, применимы ли эти характеристики к другим. And when I look at the backpack, И когда я смотрю на рюкзак, and I look at it very closely, и смотрю на него очень внимательно, I can say with confidence that according to my observation of the nature of suffering, that the backpack is not suffering. я могу с уверенностью сказать, что в соответствии с моим восприятием и моим опытом рюкзак не страдает. Can we be 100% sure? Можем ли мы на 100% быть в этом уверены? No. Нет. We cannot be 100% sure about anything На 100% мы не можем быть уверены ни в чем, except one thing. кроме одного. There is only one thing that we can be 100% sure of. Есть лишь одна вещь, относительно которой можно быть уверенным на 100%. And that is, there is existence here. Это что здесь есть существование. No, keep the window open, but close the Окошко, если можно, откройте, пожалуйста, только закройте штору. drapes. Рюкзак не обладает бытием. Зачем вообще мы о нем говорим? Вот я обладаю бытием. Давайте поговорим обо мне. The rucksack doesn't have any being. The what? Why the rucksack? The backpack. rucksack, the backpack. The backpack doesn't have any being, but I do have being. So why are we talking about the rucksack? Let's talk about me. It's your favorite subject. Это ваш любимый предмет, любимая тема. The rucksack has being, it exists. У рюкзака есть бытие, он существует. That is being. Это и есть бытие. Это не бытие. No, it's not being. Okay. Это просто он есть. It just is. And you are what? А вы что? Уже есть. Но я могу двигаться. I also Я am. могу взять But рюкзак. I can могу move. не I взять can take рюкзак. the Он backpack. зависит как бы. So the от меня. backpack kind of depends on me. There are people all over the city who are paralyzed and cannot move. В этом городе есть очень много людей, которые парализованы, которые двигаться не могут. They're not being? Значит, у них нет бытия. Не, они живые. But they are alive. А он не живой. And the backpack is not. И вообще я ревную. And I'm jealous of it, now that you're talking about. Now the backpack is alive. Теперь рюкзак ожил. It has transformed into a living being. Он трансформировался, превратился в живое существо. Now you can be exactly like him. Теперь вы можете стать абсолютно такой же, как он. You got your wish. Ваше желание сбылось. God is great. Бог велик. Что-то я ничего не поняла. I didn't understand anything. Good. Это хорошо. Как он мог ожить? How could it be Он alive? задвигался, он заговорил. Did it move? Did it speak? If you take a electron microscope Если вы возьмете электронный микроскоп and you look at the elements of the backpack and you take a electron microscope to you, you will find the same
kinds of elements in both. И посмотрите на этот рюкзак, на элементарные частички, из которых он состоит, а потом возьмете тот же микроскоп и посмотрите на себя под микроскопом, то увидите, что вы состоите абсолютно из тех же частичек, что и он. Your body and the backpack have the same atomic structure. Ваше тело и рюкзак имеют одну и ту же анатомическую структуру. You're made А of the same вопрос thing. духа, What about the spirit? The question is spirit. Ah, the spirit. Духа. So this is the subject of this teaching. Это и есть тема этого учения. What is it that infuses you and makes you you? Что вас как бы зажигает и делает вас собой? And what is it that infuses the backpack and makes it a backpack? И что зажигает рюкзак и делает его рюкзаком? You're made of the same thing. Вы сделаны из одного и того же. And yet this thing is very different from that thing. И тем не менее, эта вещь очень отличается от той. How is this possible? Как же это возможно? Бог вдохнул меня, дух, а в него не вдохнул. The God like breathed some spirit into me, but not into the backpack. You're going to have to go across the street for this teaching. Вы пойдете на улицу проповедовать такое учение. There's a monastery there, they'll tell you all about what God does. Там есть монастырь, где вам расскажут все о том, что сделал Бог. Да. But I don't know about what God does. Но я не знаю о том, что делает Бог. I only can point to you and point to the backpack. Я могу только указать на вас и на рюкзак. Say, what's happening here? И спросить, что же происходит здесь? What are these things? Что это за вещи такие? How is it that this thing talks and this one doesn't? Как же так? Одна вещь разговаривает, а вторая нет. Да. Вот в чем смысл. Yes, this is a question. Yeah, this is a very good question. Да, в этом-то весь смысл. Очень хороший вопрос. Чего он сюда пришел? Why did the rucksack come? Very good question. Очень хороший вопрос. See if you can find the answer to it. Посмотрите, найдете ли вы ответ на него? Я понятно, для чего пришел. I know А why I он вот came. просто But the побыть. backpack. You know why you Just here. came. Значит, вы знаете, почему вы пришли. Why did you come? Почему же вы пришли? С тобой встретиться. To meet you, Мне кайфово рядом. to feel high next to you. That was your desire. Это было ваше желание. Your desire was to come. Your desire was to feel high. Your desire was to be here. But why are you here? У вас было желание прийти, у вас было желание почувствовать кайф, но почему вы здесь? What has enabled you to be here? Что позволило вам прийти You've сюда? desired many things in your life that haven't happened. Вы же желаете очень много всего в своей жизни, однако не все случается. Да, вот почему не все случается. So why doesn't everything happen that I wish? Вот это вопрос риторический. This is like a Я на него rhetorical до сих пор не question. могу ответить. Because а I мне don't know уже the много answer to лет. it. For Good. many years I haven't been able to answer. Then we will keep looking. Тогда будем продолжать смотреть, искать ответ. What is it that makes all of this happen? Что же заставляет все это происходить? But we'll start with you. What is it that makes you do what you do? Начнем с вас. Что заставляет вас делать то, что вы делаете? Ну, нечто, я не понимаю. Something Нечто that I don't заставляет, что я не realize могу не what it делать. is. Something that doesn't enable me not to do. Yeah. And this is what we're pointing to. На это мы указываем Say, look there. и говорим, смотрите туда. Look at what it is that makes you move. Посмотрите на то, что заставляет вас двигаться, What makes you breathe. что заставляет вас дышать, What makes you think and feel. что заставляет вас думать и чувствовать.
What is this? Что же это? This is what the teaching is pointing to. На это указывает учение. Солнце снизошло. Вот там еще. Было так хорошо. У меня в голове зацепилась мысль про существование. Уэн сказал, что правда одна – это то, что есть существование. In my mind there is one thing that persisted. You said that there is only existence, nothing else. И вопрос, в существование, вот подраскрыть, это движение, процесс, статика, все одномоментно? What is existence? Could you dwell on it? Is this movement? Is it static? Is this a process? What is this all in one moment? Что есть существование? What is existence? To define it is to limit it. Дать определение существованию значит ограничить его, And it is unlimited. а оно безгранично. And so I make no attempt to define the existence. Поэтому я не делаю попыток дать определение существованию. I can only point to this existence Я могу только указать на существование. in the hope that there is a recognition В by над- you of it. в надежде, что вы его признаете, увидите. And what I said was that the only thing that we can be 100% sure of И я уже говорил, что единственное, в чем мы можем быть на 100% уверены, is that there is existence here. что здесь есть существование. That is the only certainty. Это единственная наша уверенность. Everything else is open to debate. Все остальное можно обсуждать. But that is not open to debate. А этот пункт обсуждать нельзя. Because the moment you debate it, you prove it. Потому что как только вы начинаете это обсуждать, вы тут же это и доказываете. You say, no, there's no existence here. Вы можете сказать, нет, существования здесь нет. Вчера мы говорили о большом взрыве, Yesterday we talked about the Big Bang, о том, как ничто
потенциальным, превращается в объект, во все объекты во Вселенной. About how the nothing, the potential nothing, turns into all the objects in the universe. И таким образом оно не меняет своей сути, и все объекты, по сути, должны быть, оставаться этим потенциальным ничто. And it doesn't change its essence. So all the objects, by their essence, must remain nothing. И тогда наши все страдания, они тоже абсолютно пустые и сделаны из того же потенциального вот этого. Then all our suffering is also nothing. They are empty Из and этого made не of объекта. these non-objects. It is the difficulty we have is with this word nothing. Сложности у нас возникают с этим термином «ничто». Я имею в виду не объект. I mean no object. Yes, but the nothing becomes objectified in the Big Bang. Да, но ничто становится объектами во время Большого Взрыва. Для самого себя. For itself, What else? That's all there is. это просто все, что есть. Но кто это воспринимает как объекты? But who perceives it as objects? One object perceives another object. Один объект воспринимает другой объект. But the question is, what are the objects themselves? Вопрос же в том, что такое сами объекты. They are this infinite potential made objective. Они — это безграничный потенциал, который стал объектами. То есть я же это тоже объект, получается. I am also an object then. Yes. Да. Но кто-то же воспринимает это так. There must be someone who perceives this Как object. я сама себя воспринимаю, все, что я воспринимаю, это объект. Эти ноги, эти мысли, I это perceive чувство я. myself. I Yes. perceive myself as an object. My legs, my arms, my sense of I. Yeah. So you are simultaneously the subject and the object. Значит, вы одновременно и объект, и субъект. You perceive yourself. Вы воспринимаете сами себя. И это так же работает для любого объекта. And it works the same way for any object. И perceives himself as. No, not all objects have this subjective quality Нет, не у всех объектов есть такое субъективное качество, that we call sentience. которое мы называем вот, чувственным восприятием. So the backpack, as far as we know, does not have sentience. Например, насколько нам известно, рюкзак не обладает такими качествами. Ну, корова обладает. But the cow, for example, does. Yes, the cow does, and the, Корова обладает. the amoeba does. И амеба тоже обладает. Если у этого ощущения себя, если у них это вот ощущение, что вот я, это вот это, а остальное все это объекты, относительно существующие отдельно от меня. Do they have this sense that I am this and all the others are objects that exist independently outside of me? Или это только человеческое? Or is this only typical of a human being? As far as we know, this quality in which one develops at the age of 2 Насколько нам известно, это качество, которое возникает в возрасте 2 лет, is the sense that not only am I a object, meaning a wave of the ocean, это чувство того, что не только я волна в океане, то есть я объект, and this wave has sentience, meaning it can sense other waves.
Но у этой волны есть чувство, восприятие, которое благодаря которому может почувствовать другие волны. And all what we consider to be living entities, living beings, have this property of sentience. И все, что мы называем живыми существами, все они обладают этими качествами. Human waves at the age of 2 develop this unique sense. Человеческие волны в возрасте 2 лет развивают в себе это чувство. Which is that I am not a wave. Чувство того, что я не волна. I am not an aspect of the whole, Я не являюсь аспектом целого, made manifest as this, которое манифестирует, проявляет себя как это тело, with the capacity to perceive others. со способностью воспринимать других. But I am an independent entity. Но я независимое существо. I am separate from everything, Я отделен от всего остального. like a droplet is separated from the ocean. Как капля отделена от океана. And it is this sense Именно это чувство that is responsible for suffering. отвечает за страдания. Yeah. Because along with this sense comes the sense that all the other objects are droplets also. Потому что вместе с этим чувством приходит и чувство того, что все другие предметы также являются, все другие объекты являются тоже каплями. And the unity is lost. И единство потеряно. The cow does not have this sense. У коровы этого чувства нет. The cow, because it has senses, experiences pleasure and pain. Корова, поскольку у нее есть органы чувств, она воспринимает боль и удовольствие. But it does not suffer Но она не страдает, like humans do. так как люди. But still my question is, the suffering, it's a part of everything. Of course. Я говорю о том, что страдание это все равно часть всего, and it's like doesn't depend on me, on my desire to be to suffer or not to suffer, or to have an ego or to let go of ego. It's like came spontaneously in the age of 2, and I did not do that, right? Я говорю о том, что все равно это от нас не зависит, это все равно возникает без нашего желания, и мы не можем от этого избавиться. So we cannot. So the real question is, you say, this I don't control. Вы говорите, что это я не контролирую. I'm not responsible for the fact that at age 2 this happened. Я не несу ответственности за то, что в возрасте 2 лет со мной это произошло. But the real question is, what are you truly responsible for? А настоящий вопрос в том, за что реально вы несете ответственность. Of all the things in your life. Из всего, что происходит в вашей жизни. Ну, я вижу, что она как бы катится вообще не так, как мне надо. Как надо или как не надо? Не как не надо. I see it rolling like I don't want it to, like it shouldn't. На уровне логики. But и you я are понимаю, responsible что for this? Is that what А you're вы saying? за это отвечаете, что вот она так катится? На уровне логики я понимаю, что нет. Но на Logically, уровне, I understand that I'm not responsible. но на уровне рефлексов и я чувствую, что да. То есть это опять от меня не But on the зависит. level of my reflexes, I feel like I am. Yes. Да. That is true, I believe you. Это правда, я вам верю. But this teaching is simply here to
focus your attention back onto this reflex. И это учение здесь для того, чтобы вернуть ваше внимание назад на рефлексы. And to get underneath it and say, is it true? И пойти еще глубже под них и посмотреть, так ли это? Yes, the reflex is there. Да, рефлексы таковы. But when you begin to question it, Но когда вы начинаете ставить их под вопрос and you begin to look at it, и начинаете смотреть на них, it begins to dissipate or dissolve. они начинают как будто растворяться, исчезать. And that is why this teaching is here to direct your attention there, И поэтому это учение здесь, чтобы направить ваше внимание туда. in the hope that this sense, this false sense, В надежде, diminishes. что это чувство, это ложное чувство, исчезнет или уменьшится. And with it, your suffering diminishes. И вместе с тем уменьшатся и ваши страдания. Вейна, кто направляет внимание? Who directs the attention? The one who just asked me this question. Тот, кто только что задал мне этот вопрос. Другими словами, здесь есть свобода воли. In other words, there is free will here. I didn't say that. Я такого не говорил. I simply said the one who asks who is looking is the one who asked the question. Я просто сказал, что тот, кто смотрит, это тот же, кто задал вопрос. So the question is, who are you? Поэтому вопрос в том, кто вы? Who asked the question? Кто же задал этот вопрос? Bless you. Thank you. If you can be any more blessed. Мне не помогает это учение. Почему? This teaching doesn't help me. Why? Because it is a useless teaching. Потому что это бесполезное учение. And yet, here you are. И тем не менее вы все здесь. Here I am. И я тоже здесь. And I have been coming here for 15 years. Я приезжаю сюда уже 15 лет. 16 already. 16. 16 years. Ah. I counted today. Уже 16. Any. В любом случае. And despite it being a useless teaching, many of you keep coming back. Несмотря на то, что учение бесполезное, многие из вас приходят снова и снова. Not only that, И не только это. many of you report that your suffering diminishes, Многие из вас рассказывают, что у вас страдания уменьшились. despite the fact that it is a completely useless teaching. Несмотря на тот факт, что учение абсолютно бесполезно. So we just call it a happy coincidence. Поэтому мы это называем просто счастливым совпадением. Но ум жадно ищет смысл. But the mind is greedily Почему я looking прихожу for столько meaning. много лет? I've been coming for many years to see. The mind creates meaning. Ум создает смысл. That is its job. Это у него работа такая. Не, я хочу смысла. I want sense, I want meaning. Well, you have all kinds of meaning. У вас есть все смыслы, Не удовлетворяет. but I'm not satisfied. There is never enough meaning. Никогда нет достаточно смысла. Да, If- да, вот. Exactly. Yeah. So you will always want more.
Поэтому всегда вы будете хотеть больше. Ум жаден. Ум жаден. The mind is greedy. The mind is seeking fulfillment. Ум ищет наполнение. I have felt momentarily fulfilled when I got this feeling that I understand. И говорит, вот у меня же было это чувство наполнения, удовлетворения, когда я что-то там понял. There have been moments you experience it, you go, I get it. У меня же были такие моменты, когда я говорил, да, я это понял. And you go, I got it. I got it. Было вот это ощущение, понял, да. Ramsu. Рамдзы. Number 32. Ramsu knows this. Рамдзы знает. There is a hole inside you Внутри тебя есть дыра, that you try desperately to fill up. которую ты отчаянно пытаешься заполнить. You pour in satisfactions Ты вливаешь в нее разные удовольствия, to make yourself feel all right. чтобы почувствовать себя в порядке. Sometimes, if you can get enough, Иногда ты получаешь так много, the hole fills to the brim. что дыра заполняется до краев. And there is a blissful moment of evenness. И тогда наступает блаженный миг покоя. But Но your hole is open at the bottom. у твоей дыры нет дна. Its contents always leak through, Все протекает через нее, leaving you empty again оставляя тебя снова пустым and desperate for more. и жаждущим чего-нибудь еще. Ramsu knows what must be done. Рамдзы знает, что нужно сделать. You must be thrown in the hole. В дыру должно бросить тебя. Shall we take a break for 20 minutes? Делаем перерыв на 20 минут.